Good evening, my dear students. Good evening, my dear students. Okay, welcome to Unacademy Telugu channel, my dear students. Okay, myself is Dr. Bian Rao, having 17 years of the pure teaching experience, academic experience, the pure teaching only in technical engineering, my dear students, where I dealt n number of batches throughout the India, covering the northern and southern parts of India, especially at part the gate and engineering. Okay, competitive level examinations, my dear students. I am going to deal you the subjects like communications, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design, my dear students. Okay, recently I have received the PhD in low power VLSI design from the Department of ECE. Okay, from the reputed Institute of Andhra Pradesh, Rayalaseema University, my dear students. Okay, similarly, when comes into the, my dear students, the Unacademy subscriptions, there are two types of subscriptions, my dear students. One is iconic and second one is the plus subscription. Okay, in the iconic subscription, a personal coach is dedicated for each and every student. Here, a detailed study planner is present. Over here, my dear students, you are going to receive the expert guidelines over here, my dear students, and the stage 2 of engineering services level guidance also you are going to get. Okay, as a plus educator, I am going to give much more priority to this plus education. Here you can access the live classes, my dear students, from the topmost educators of the Unacademy. If you are going to take this subscription, here also you can practice unlimited test series, my dear students. Here also the structured timetable is present, my dear students. Okay, similarly, when comes into the, my dear students, the gated engineering services, okay, for plus subscription for 12 months and for 18 months and for 24 months, the fee structures are as follows. For 12 months 27,225, for 18 months 34,650, and for 24 months 39,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly, when comes into the iconic subscription for gated engineering services, my dear students, and you can use my code. Okay, and my code, my dear students, and see here, you can use my code, and for that the fee structure itself is 45,225 for 12 months, and for 24 months the fee structure is, my dear students, 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, these are the that is Unacademy subscriptions, my dear students, as well as the joining of the various courses. Okay, especially gate and engineering services, and we have started the gate crash course also from October 17 onwards, as far as Unacademy Telugu channel is concerned, my dear students. Okay, and Saturday and Sunday I am going to teach you along with communications, EDC also, my dear students, that is 4 p.m. to 6 p.m., my dear students. Okay, this is about the Unacademy Telugu channel and the subscriptions. Okay, once again, welcome Kavita, welcome Vasu. Okay, welcome, my dear students, to the today's program. Okay, today's session is very important session, my dear students. Already in the last session we have finished in the band pass data transmission techniques, about the line codings. Okay, what are the various types of line codings are there? Okay, like on off signaling, NRZ signaling, bipolar signaling. Okay, Manchester or split phase signaling. Okay, we have gone for the differential encoding, like that we have finished, and we have finished about the bandwidth formulas of various signalings. Okay, and today's session we are entering into the band pass data transmission techniques. Already I told you, my dear students, what are the requirements of the band pass data transmission techniques in the previous class, and what are the advantages, my dear students, of the band pass data transmission techniques, and what are the drawbacks
of the band pass data transmission techniques. I have finished, my dear students. Similarly, I have finished about the pass band, that is data transmission model, in the previous class. Okay, now generally what kind of the techniques we are going to use, my dear students? We are going to use the binary signaling techniques, my dear students. Okay, how many types of techniques we are going to use generally? Okay, we are going to study one by one, my dear students, in a detailed manner. Okay, in a detailed manner. Okay, so the first one I am going to explain you about students, మన తెలుగు స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఏఎస్కి యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, పిఎస్కి ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్కే frequency shift keying nana. Okay, ee moodu I am going to explain one by one, my dear students. Okay, these are all binary signaling techniques. Okay, so other techniques kuda untayi nana. Okay, so this is okay, so we are going to call it as BPSK is also called binary phase shift keying. Okay, binary phase shift keying, my dear students. Okay, so ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, సో దీంట్లో ఏది బెటరు, ఓకే, దీని జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దీంట్లో మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిపిక్ట్ యూ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బైనరీ సిగ్నలింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే వీటిని ఏమంటారా, వీటిని దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కీయింగ్ టెక్నిక్స్ అని కూడా అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కీయింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు నాన్న. ఓకే, కీయింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు నాన్న. ఓకే, దీస్ కీయింగ్ టెక్నిక్స్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకే, ఎక్కడ వాడతారు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ కీయింగ్ టెక్నిక్స్ని ఎక్కడ వాడతారు నాన్న? జనరల్లీ టెక్నిక్స్ ఎక్కడ వాడతారన్నా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ ఐడియా? దీస్ బైనరీ సిగ్నలింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ amplitude shift keying, or that is the phase shift keying or frequency shift keying. Okay, where we are going to use. Okay, these shift keying techniques, my dear students, are used, okay, in transmitting what, in transmitting, my dear students, very very important. Okay, transmitting, okay, which code? Transmitting the Morse code. ఏ కోడ్ నానా? we are going to use the Morse code. okay, ఈ యొక్క Morse code ని మనము యూజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క షిఫ్టింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. ఓకే, ఈ Morse code ని మనము దట్ ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ ద సీరియల్. ఈ యొక్క Morse code ని ఎక్కడ వాడతామనంటే టెలిగ్రఫీలో వాడతాం. ఓకే, we are going to use it to here in the telegraphy. Okay, so very very important, my dear students. Okay, so what I am going to tell you itself is that these techniques are used in transmitting the Morse code in telegraphic communication. Okay, Morse code అంటే మనకు సినిమా కూడా వచ్చిందన్న, హోమం అని, జేడి చక్రవర్తి దేవుడు జగపత్ బాబు సినిమా. Okay, in that also he is జగపత్ బాబు దాంట్లో, so he is sending the message, దాన్ని మార్స్ కోడ్. ఓకే, ఈజ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద మార్స్ కోడ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అక్కడ యూజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు? మార్స్ కోడ్ అంటున్నాను. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఆ యొక్క మార్స్ కోడ్ జనరల్గా మనం, ఓకే, దాన్ని మనం వాడడానికి ఈ యొక్క కీయింగ్ టెక్నిక్స్ని మనం వాడతాం. ఓకే, ఈ టెలిగ్రఫీ, ఓకే, ఈ టెలిగ్రఫీలో ఓన్లీ మనం యూజ్ చేసే రెండే సింబల్స్ అన్న. ఓకే, 2 సింబల్స్ వాడతాం. అవి 2 ఫ్రీక్వెన్సీ సింబల్స్, F1, F2. ఓకే, ఇన్ టెలిగ్రఫీ only 2 symbols are used. Those are also F1 and F2, my dear students. Okay, the device used to send these Morse code, okay, the device that is used to send these Morse code is called Morse key. దాని ఏమంటారన్నా? సో ఆ డివైస్ ఏమంటారంటే, device used to send the Morse code is called what, my dear students? It is called Morse key అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? Morse key అంటారు, my dear students. Okay, that is called Morse key. ఓకే, ఈ యొక్క మార్స్ కీతోని మనం పంపిస్తాం. అయితే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద మార్స్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ కీయింగ్. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద మార్స్ కోడ్, మన మార్స్ కోడ్ ని ఈ కీ ద్వారా పంపిస్తాం కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కీయింగ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ keying, my dear students. But in sending the information, especially in Morse key. Okay, good evening Madhu. Okay, Haripriya. So here especially మనము డేటాను పంపించేటప్పుడు, my dear students, మనం వాడేది ఏంది? మనం Morse key తోని కీయింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఆ డేటాను ఎలా పంపిస్తున్నాం? in the form of ones and twos. So generally we are going to use the frequency shift key. అందుకే మనం జనరల్గా ఏ కీయింగ్ ఎక్కువ వాడతాం అంటే, ఓకే, బై సెండింగ్ దిస్ మార్స్ కోడ్ వీఆర్ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సింబల్స్. Okay, that is also in the form of, that is frequencies F1 and F2, my dear students. This technique, the major technique that is used for the Morse code is called
ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మార్క్స్ కోడ్ పంపించడానికి మనం యూజ్ చేసే కోడింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. Okay, so final ga once again I am going to tell you my dear students, the binary that is signaling techniques are used for transmitting the mass code in telegraphic communication. First point. Okay, second point, in telegraphic transmission only two symbols are used, either we are going to use F1 or F2 my dear students. The device used to send this Morse code is called Morse key. Morse key my dear students. Okay, the process of sending the Morse code through the Morse key is called keying. Morse keying. In generally, in sending the symbols in Morse code only on frequencies F1 and F2, the general shifting technique that we are using is frequency shift keying my dear students. We are going to use what? Frequency shift keying my dear students. Is that clear up to here my dear students? Is that clear up to here my dear students everyone? Okay, is that clear up to here? Okay, okay, like that we are sending the information over here my dear students. Okay, so this is about the binary that is signaling techniques. Okay, దేనికి వాడతాము, ఏ కోడింగ్ వాడతాము అనేది తెలుసుకున్నాం నాన్న. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టెక్నిక్. ఓకే, ఫస్ట్ టెక్నిక్ వెళ్తున్నానా. ద ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏమంటారంటే ఏఎస్కే, యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ నాన్న. ఏఎస్కే, యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు సింపుల్గా చెప్తానా. మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్గా యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్లో మనం వాడేది ఏంది? మనం వాడేది ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏం వాడుతున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఏఎస్కేకి మనం వాడే సిగ్నలింగ్స్ ఏంటంటే ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్. ఓకే, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. 1 ఉంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై, నెక్స్ట్ 0 ఉంటే it is represented by like this my dear students. Okay, we are going to use what? On off signaling. Ante 1 is represented by pulse, 0 is not represented. Okay, ikkada then use chesedani multiplier antam. This is called multiplier my dear students. Here I am going to give a carrier, and this carrier C of t equal to AC cos of 2 pi into Fc into t. Fc into t my dear students. Okay, here I am going to get s of t. Okay my dear students, s of t కూడా ఒకటేమో s1 of t, ఇంకోటేమో s2 of t వస్తుందన్న. అంటే నేను ఒకసారి ఏం తీసుకుంటాను, m of t, ఒకసారి ఏం తీసుకుంటాను, I am going to take it m of t equal to ఒకసారి 1 తీసుకుంటాను, ఇంకోసారి m of t equal to 0 తీసుకుంటాను అన్న. ఓకే, m of t equal to ఒకసారి I am going to take it 1, another time I am going to take it 0 my dear students. Okay, so here what I am representing, the message signal means if I am going to take it a message signal, m of t equal to 1, m of t equal to 1 తీసుకుంటే s1 of t, s1 of t equal to my dear students 1 into multiplied by 1 multiplied by this AC cos 2 pi FC. See, 1 is multiplied by this one, this is multiplied by this one. Okay, then it becomes what my dear students? It is multiplied by this one, which is equal to 1 into AC cos of 2 pi into Fc into t my dear students. And similarly m of t equal another time is 0, therefore s2 of t equal to 0 into AC cos of 2 pi into Fc into t, which is nothing but you are getting 0. You are getting 0 my dear students. You are getting 0 my dear students. Okay, then automatically what you are getting my dear students, final conclusion is s1 of t. Okay, s1 of t equal to AC cos 2 pi into Fc into t. This is if m of t equal to 1 my dear students. And similarly s2 of t equal to 0 if m of t equal to my dear students 0, which is equal to 0 my dear students. Okay, this also you need to remember over here my dear students. Okay, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, this you need to remember over here.
ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, one time I am going to take it that one, another time I am going to take it second one. Means here in this method what is happening my dear students, the amplitude of the carrier I am going to vary with respect to the that is digital signal. Okay, so this digital signal ki amplitude of the carrier is varying. I will show you practically ఎలా amplitude of the carrier ఈ యొక్క డిజిటల్ బిట్స్ కి వ్యారీ అవుతుందో నేను వేవ్ ఫామ్ రూపంలో చూపిస్తాను. I am going to show you with respect to the wave form my dear students. Okay, very very important over here my dear students. Okay, similarly I am representing with respect to the waveform my dear students. Okay, 1 0 1 my dear students. Again I am representing with 0. Again my dear students it is 1 my dear students. I am representing like that. Okay, it is representing my dear students like this. Okay, similarly I am going to take it a carrier signal. This is a carrier signal my dear students. Okay, this one is I am going to represent my dear students, this one is m of t. Okay, with respect to the time t my dear students. Okay, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1 my dear students, and it is 0. Okay, this is 0, this is tb, this is 2 tb, this is 3 tb, this is 4 tb, this is 5 tb my dear students. Okay, similarly I end with here 6 tb my dear students, and this is a carrier signal c of t my dear students. This is a c of t. Okay, and this one is ac, and this one is minus ac my dear students. Okay, minus ac. This is the carrier signal. Means here what I am going to do here, the amplitude of this particular one. Okay, the amplitude of this particular carrier means this is the amplitude of this particular carrier is varying with respect to the amplitude of this particular digital signal. Amplitude of this particular digital signal my dear students. Okay, carrier signal. Okay, similarly I am going to get what the complete s of t waveform, the complete s of t waveform my dear students. Okay, wherever the that is 1 is there only you are having the waveform. 1 ఉన్న దగ్గరే మీకు waveform ఉంటుంది అన్న. 1 ఉన్న దగ్గరే you are having the waveform my dear students. Okay, 1 ఉన్న దగ్గర waveform ఉంటుంది, 0 ఉన్న దగ్గర you don't have the waveform my dear students. Okay, 1 ఉన్న కడే you are having the waveform. Like that you need to represent over here. Okay, you need to represent the waveform like this. You have to represent the waveform my dear students. Okay, very very important. Okay, so ఎక్కడెక్కడైతే 1 ఉంటుందో అక్కడక్కడే వేవ్ ఫామ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు కీప్ ద సర్టన్ పాయింట్స్ హియర్. ఎక్కడెక్కడ 1 అంటే ఇక్కడ 1, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ 0, హియర్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు హియర్ 1, అగైన్ అప్ టు హియర్ it is 1. Okay, wherever 1 is there only the waveform is there. Okay, ఇలా you are having the waveform my dear students. Okay, ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 0 దగ్గర లేదు, నెక్స్ట్ 1 దగ్గర నానా మళ్ళీ అగైన్ you have to write down the waveform my dear students. Again 0 దగ్గర లేదు, నెక్స్ట్ అగైన్ 1 దగ్గర నానా wherever the waveform is there, whenever అంటే 1 ఉన్న కాడ ఇన్ఫర్మేషన్ and it is 0 1 and it is 0 and it is 1. This is called s of t my dear students. Okay, good evening Monica. This is s of t. ఈ s of t లో మీకు ఏముందినా ఇదేమో I am going to call it as AC. దీని ఏమంటాను I am going to call it as minus AC. Okay, this waveform is what? This one is S1 of t. This is S2 of t. Okay, ఇది మళ్ళీ S1 of t. Next is 0 కదా, S2 of t. Like that it is going on. Like that it is going on my dear students. Okay, 1 ఉన్న కాడల S1 of t my dear students. Okay, like that we are representing the waveform. అయితే ఇదే waveform ని I want to calculate అంటే దీన్ని నేను I am converting here into the frequency domain. Time domain kada, I am converting into the frequency domain my dear students. Okay, when I am converting into the frequency domain, then rectangular will taking the function like this. ఇది frequency domain la నేను కన్వర్ట్ చేశాను my dear students. Okay,
this is, okay, this is what, my dear students, this is RB, this is equal to minus RB, my dear students. Okay, RB and minus RB, which is nothing but, this is nothing but 1 by TB, this is nothing but 1 by TB. Okay, my dear students. Okay, when this one is multiplying by this particular carrier, okay, multiplying by this particular carrier, my dear students. Okay, when this one is multiplying by the carrier, I am writing, my dear students. Okay, okay, no, okay. Monica epudu late. Monica is always silent. ఎక్కువ మాట్లాడదు, చాలా కూల్. ఓకే, సో ఇది మనం multiplied by the C of t signal, my dear students. Okay, what kind of waveform you are going to get is very important, my dear students. Okay, that I am representing in the next slide, my dear students. Okay, ఇది ఒక వేవ్ ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు, okay, you are taking that waveform. ఈ వేవ్ ఫామ్ ని క్యారియర్ సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తే what kind of S of f waveform you are going to get, my dear students. Okay, that is also very important over here. So here m of t, okay, m of t, when I am doing the Fourier transform, it is becoming m of f. Okay, similarly C of t, when I am doing the Fourier transform, it is becoming C of f. Similarly, so I am going to get what, S of t. S of t is equal to m of f into C of f, my dear students. Okay, m of f into C of f అంటే నేను ఇక్కడ తీసుకున్న సిగ్నల్, ఏ సిగ్నల్ అయితే నేను తీసుకున్నానో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎలా అయితే నేను సిగ్నల్ తీసుకున్నానో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇలా, my dear students. Okay, so here this is m of f with respect to the f, my dear students. Okay, with respect to the f, this is RB. Okay, this is minus RB 0. Okay, multiplied by the carrier signal C of f, my dear students. Then you are getting here very important. Okay, you are getting what kind of waveform you are getting, my dear students. You are getting into the, again the waveform is very important, my dear students. Okay, very important over here. Okay, similarly I am representing on the both the sides, representing on the both the sides. ఇది S of f wave formula. Okay, this is what, S of f. Okay, with respect to the f, this is what, this is fc, this is fc plus 1 by t. We can write down it itself as a rb also, my dear students. Okay, this is what, fc minus 1 by rb. This is minus fc, okay, plus rb, my dear students, and this one is minus fc minus RB. So what is bandwidth, my dear students? The bandwidth is equal to, see here, this is the bandwidth. Now what is the bandwidth, my dear students? The bandwidth equal to, okay, which is equal to f plus, okay, RB, this minus this minus this, so minus fc, my dear students. Here I am taking here RB తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ RB తీసుకుందాం. Here I am taking it, my dear students. Over here also, this one is fc minus rb. Okay, so minus fc plus rb, my dear students. So bandwidth equal to, my dear students, 2 rb hertz, my dear students. You are getting these particular values over here. Okay, so like that we are going to do in the generation, my dear students. Okay, is that clear, my dear students, up to here? Everyone, is that clear up to here, my dear students? Everyone? Okay, 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 my dear students. 2 rb hertz, my dear students. Okay, is that clear up to here about the generation process? The generation, my dear students, what kind of the formula you are getting is very important, my dear students. Okay, clear, very good. Haripriya, very good, my dear students. Similarly
I am going for the demodulation. Generation is finished, my dear students. Next I am going for the demodulation, my dear students. Okay, very. So what is the bandwidth you are getting? The bandwidth is equal to RB. Already I would like to tell you these things. Okay, later. Okay, next ASK demodulation, my dear students. Okay, ASK demodulation. Okay, in ASK demodulation, my dear students, again I am going to use here the two blocks are present in the demodulation. One is multiplier, second one is low pass filter, my dear students. Second one is the low pass filter, my dear students. Okay, similarly this one is the carrier signal, and here I am going to give the two inputs. Here I am going to get the values, and I am going to get the over here also, my dear students. Okay, this one here I am taking. So first one is one time I am going to take it as S1 of t is equal to AC into cos of 2 pi into Fc into t. Another time here S2 of t equal to reverse AC cos 2 pi into F. S2 is right. Is it right, my dear students? Is it right, my dear students? Is it clear over here? Is that clear over here? It is not right over here, my dear students. Okay, I will depict you. Okay, I will depict you, my dear students, over here. Okay, this is second time is S2 of t equal to 0. This is 0, my dear students. Okay, this is a 0. Okay, yeah. ఇక్కడ నేను క్లాసు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను తర్వాత మాట్లాడుకుంటుంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు క్లాస్ని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ మల్టిప్లయర్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది సి ఆఫ్ టీ. ఓకే, అగైన్ సి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏసి cos 2 pi into Fc into t. Okay, here I am going to use the low pass filter. Here I am going to get the output. Okay, output, my dear students. Okay, this is here I am going to call it as V1 of t. Another time I am going to call it as a V2 of t, my dear students. Okay, V1 of t, another time V2 of t. V1 of t తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? V1 of t equal to, my dear students, first multiply these two, my dear students, then it is becoming S1 of t into C1 of t. So it is nothing but what is that? S1 of t into C1 of, that is carrier signal is only C of t, my dear students. This is what? C of t, my dear students. This is C of t. Then it is becoming AC square. Okay, AC square. Okay, AC into AC square. Cos square 2 pi Fct can be written as 1 plus cos 4 pi Fct divided by 2, my dear students. Okay, divided by 2. Divided by 2, my dear students. Okay, this is V1 of t. Okay, this is what, my dear students? V1 of t. అర్థమైందా? సో హియర్ ఇదేంటి S1 of t into C of t తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఇస్ వాట్ C of 2. అంటే ఏమొచ్చింది? ఒకసారి చేస్తే ఏమొచ్చిందనా స్టూడెంట్స్? ఒకసారి చేస్తే ఏమొచ్చింది మీకు? ఫస్ట్ టైం ఏమొచ్చింది? V2 of t. V2 of t equal to AC square divided by 2. This is when M of t, when my dear students, when Kavita, Haripriya, when S of t equal to AC cos 2 pi into Fc into t. This is, so if S of t equal to AC cos 2 pi Fc, this, so if I am going to take it this one, my dear students. Okay, similarly second time I am going to take it the V1 of t, but second time see S2 of t value is what? 0, my dear students. Okay, second time V1 of t equal to S2 of t into C2 of t, my dear students. But since S2 of t value equal to 0, okay, therefore V1 of t equal to 0, which implies that V2 of t equal to 0, my dear students, which is equal to V2 of t kuda 0 ne. So what you are getting, my dear students? ఏమొస్తుందనా? One time you are going to get here. ఏమొస్తుందనా? One time you are getting here AC square divided by 2. Another time is 0. Is that clear, my dear students, up to here? Everyone?
Is that clear up to here, everyone? Is that clear, my dear students, up to here? Okay. Similarly. Is that clear up to here? Okay. Okay. Very good. Very good, my dear students. Completed, everyone? Okay. Okay. Very good, very good, very good. Now I am going for the next modulation, my dear students. Okay. Next modulation endi? Next modulation endana? Next modulation endi? ASK bandwidth calculation chesam kada, ento ochindana? ASK bandwidth calculation ento ochindi? Ento ochindi ASK bandwidth calculation, my dear students? You are going to get the bandwidth is how much? Bandwidth equal to how much you are getting? 2 into RB. 2 into RB, or in bit duration it is called 2 by TB, my dear students. Okay, this is also we have finished. ఇది కూడా మనము ఫినిష్ చేసాం నాన్న. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మౌనిక మేడం పిఎస్కి చేద్దాం, సీక్వెన్స్లో పోదాం. ఓకే, సీక్వెన్స్లో పోయిన తర్వాత మనము వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పిఎస్కే తర్వాత మనము ఎఫ్ఎస్కే వెళ్దాం. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పిఎస్కే జనరేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ పిఎస్కే జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం అన్న. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఈ పిఎస్కే జనరేషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అగైన్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పిఎస్కేలో నేను ఏం వాడతానా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? పిఎస్కేలో ఏ సిగ్నలింగ్ వాడతాను నేను చెప్పాను కదా. పిఎస్కేలో ఏ సిగ్నలింగ్ వాడతానా? What kind of signaling I am going to use, my dear students? A signaling varta, students. NRZ signaling. I am going to use what kind of signaling? NRZ signaling, my dear students. NRZ signaling. Okay, NRZ signaling kabatti 1 is represented by, okay, that is positive pulse. 0 is represented by, 1 is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse. Negative pulse. This is a multiplier. This is multiplier, my dear students. Here I am going to take it, my dear students. Here I am going to take it here. Okay. So here multiplier. అంటే నేను ఒకసారి m of t equal to 1 తీసుకుంటాను, ఇంకోసారి m of t equal to 0 అంటే నెగటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ -1. Okay, yes. Okay, so I are going to take it here. C of t equal to AC cos of 2 pi into FC into t. Here also I am going to get S1 of t and second one is S2 of t, my dear students. Okay, 0 నెగిటివ్ అయితే అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఏం రాస్తాను నేను? హియర్ వాట్ ఐ యామ్ రైటింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఐ యామ్ రైటింగ్ హియర్ S1 of t అంటే S1 of t equal to, my dear students, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 1 multiplied by, my dear students, see here the carrier signal, ఈ రెండు. Okay, so S1 of t equal to what you are getting, my dear students, which is equal to AC cos 2 pi into FC into t. This is if m of t equal to 1, my dear students, 1. Similarly,
S2 of t. Second time, okay, I am going to take it this multiplied by, my dear students, okay, this multiplied by, okay, again this one 0. 0 means this is negative. You can this negative, okay, my dear students, okay. Therefore, S2 of t equal to minus AC into cos of 2 pi into FC into t if m of t equal to 0. Okay, m of t equal to 0, my dear students. Okay, you are going to get these particular parameters over here, my dear students. Very, very important over here. Okay, ila raskunnappudu. Similarly, I am going for the next one is the same. One, 0, my dear students, again 1, again my dear students 0, 1 0 1 0, again 1, again my dear students it is 0. Representation. Here also I am going to depict the waveforms, my dear students. This is the message signal m of t with respect to the time t. This is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0. This is a carrier signal C of t, my dear students. This one is AC, this one is minus AC, my dear students. Okay, AC and minus AC, my dear students. Okay, similarly, this is the phase modulated signal, my dear students. Okay, phase modulator means this is 1, my dear students, up to here. This is again 0, this is 1, this is again 0. Okay, up to here this is again 1, means wherever 1 is there, here it is 1, here it is 0, here it is 1, here it is 0, here it is 1, here it is 0, my dear students. Okay, so wherever the waveform, you have to write down that particular one. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వేవ్ ఫామ్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి ఇలా కింద. ఓకే, అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ హియర్. ఇలా my dear students, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ నెగటివ్ ఫేజ్, my dear students, we need to represent like this. Okay, just for your understanding I am depicting you. This is S of t. Okay, see, only phase is changing. This is AC and this is minus AC, my dear students. Okay, it is AC and this is also minus AC, my dear students. Okay, only the phase is changing. Only the phase of the signal is changing, my dear students. Okay, this one is 1, wherever 1 is there, my dear students. This one is what? This one is S1 of t and this is S2 of t, my dear students. Okay, like that, wherever 0 is there, you are representing with those particular signal, my dear students. Okay, so here also the bandwidth is same, because the bandwidth, because only the phase is changing, my dear students. Frequency is not changing. Okay, only the phase of the signal is changing, my dear students. Is that clear up to here? Is that clear? So this is about the generation. Okay, general waveform, my dear students. Okay, the bandwidth here, it is same as what? It is same as ASK, amplitude shift keying, because amplitude is same, only phase is changing, but amplitude is same as ASK. Okay, ఇక్కడ ఉండే amplitude దేనికి సేమ్ ఉంది? ASK కి సేమ్, ఓన్లీ ఫేజ్ చేంజ్ అవుతుంది.
Okay, but AC and minus AC. So the bandwidth of PSK is same as bandwidth of ASK, my dear students. Okay, this is about the generation. Similarly, PSK demodulation. If I am going for the demodulation, my dear students, okay, very important one. Here also, my dear students, okay, this is about demodulation. Okay, demodulation lo one time I am going to take it S1 of t. Okay, S1 of t equal to AC cos 2 pi into FC into t. Another time I am taking as S2 of t equal to minus AC cos of 2 pi into FC into t, my dear students. Okay, and this one is what here? Multiplier. This one is a multiplier, my dear students. Here C of t. Okay, C of t is equal to AC cos 2 pi into FC into t. Here you are getting V1 of t. Okay, here I am going to use the low pass filter LPF. Okay, then I am going to get the V2 of t, my dear students. V2 of t I am going to get over here, my dear students. Similarly, here first V1 of t. Okay, what is V1 of t? V1 of t is equal to, my dear students, okay, this multiplied by the carrier signal, this one. Okay, then you are getting what is the value? AC square by divided by 2 into 1 plus cos of 4 pi into FC into t divided by 2. Okay, then you are getting what is the value after passing to the low pass filter. After passing to the low pass filter, what is the value, my dear students? Therefore V2 of t equal to, my dear students, AC square divided by 2. AC square divided by 2, my dear students. Okay, similarly again, is that clear, my dear students, up to here? Everyone is that clear? Similarly, I am going to take you next time this into this into this, my dear students. Okay, second time. Okay, V1 of t equal to S. Okay, minus AC square divided by 2 into 1 plus, very good Vasu, 4 pi into cos into 2 pi FCT completely divided by 2. This is complete, my dear students. Okay, then it will be V2 of t equal to minus AC square divided by 2. One time I am getting the positive, second time I am going to get the negative. So I am writing over here, one time I am getting the positive and another time I am going to get the negative. One time I am getting this value is what? AC square divided by 2. Another time I am getting minus AC square divided by 2. Okay, my dear students. Okay, like that you are getting the different values over here, my dear students. Okay, very important. Very important, my dear students. This is about these things. Okay, is that clear? Okay. Okay, my dear students. This is about what modulation? PSK modulation. Okay, see here. Yeah. Okay. PSK modulation, my dear students. Okay, similarly, when I am going for the bandwidth, because the carrier is not here, the amplitude remains constant. Okay, in both. Okay, the amplitude, okay, is not changing, is constant in both, my dear students, ASK and PSK. Therefore the bandwidth, okay,
the bandwidth of ASK is same as the bandwidth of PSK, which is same as, my dear students, 2 into RB. 2 into RB, my dear students. You have to write down this particular term over here. Very, very important, my dear students. Very, very important, my dear students. Okay, similarly, okay, this point I have written over here. Okay, my dear students. Similarly, my dear students, we are going for the next topic, and the next topic is very, very important, and that concept is called FSK generation. Okay, what is that, my dear students? FSK generation. Okay, in FSK generation. Okay, here my question is there, my dear students. In this one, which one is changing? The frequency of the carrier is changing. Okay, frequency of the carrier is changing. Okay, the frequency of the carrier is changing, my dear students, with respect to the what? Okay, the frequency of the carrier is changing with respect to the ones and zeros. Ones and zeros, my dear students. Okay, the frequency of the carrier is changing. Okay, that's the reason here what I am going to use. So here, for what kind of oscillator I am going to use, my dear students? My dear students, here what kind of oscillator I am going to use? Here what kind of oscillator I am going to use, my dear students? What kind of oscillator I am going to use, my dear students? Tell me. So what kind of oscillator we are going to use over here, my dear students? ఏ ఆసిలేటర్ వాడతాము ఇక్కడ? ఏ ఆసిలేటర్ వాడతాము? మౌనిక, కవిత, హరిప్రియ, వాసు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓవర్ హియర్? నా క్వశ్చన్కి సమాధానం రాలే మీరు. నా క్వశ్చన్కి సమాధానం రాలే. ఆల్రెడీ ఎఫ్ఎం మర్చిపోయారు. ఎఫ్ఎంని గాలికి వదిలేశారా? ఎఫ్ఎంని మర్చిపోయారు అప్పటికే. ఎఫ్ఎంని ఏం చేశారండి? గాలికి వదిలేసేసారు. ఓకే, ఎఫ్ఎంలో మనం తీసుకునే సిగ్నల్, కనీసం సిగ్నలింగ్ అని తెలుసు కదా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? మనం ఏం చేస్తున్నాము హియర్? వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాము? వోల్టేజ్ టు కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్, VCO. మర్చిపోయారండి. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వోల్టేజ్ కంట్రోల్. ఫ్రీక్వెన్సీస్ రెండు కదా, వీఆర్ టేకింగ్ ద 2 frequencies, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, NRZ సిగ్నల్ తీసుకుంటాం. ఈడ కూడా NRZ సిగ్నల్ తీసుకుంటాం నానా, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 2 frequencies. ఓకే, ఒకటేమో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకటేమో +1 పాజిటివ్, అనదర్ ఏమో 0 మైనస్, that is volts. Here I am going to use a voltage controlled oscillator. Okay, FSK modulator is, my dear students, is a voltage to frequency controlled, means voltage to frequency converter. It is converting the voltage. These are all the voltages by using here the carrier signals. I am converting because of the VCO. I am going to convert. Here itself is what kind of signal I am getting? FSK signal, my dear students. Okay, that's the reason here voltage controlled oscillator is used to convert the voltage variations into frequency. Okay, the voltage variations is going to be, the voltage is going to be changing the frequency.
my dear students, of this particular, okay, the signal. Okay, generally you are having the two frequencies, my dear students. Okay, one is the two frequencies comes into picture here. Okay, generally what is the instantaneous frequency? Fi equal to Fc plus kf into m of t. We have written this one. Okay, one time Fi and F1 equal to, you are getting Fc plus, you are getting, my dear students, del f one time. Okay, this F1 is called, one time is this called mark frequency. This is called the mark frequency, and F2 is called second time Fc minus del f. This is called space frequency. Space frequency, my dear students. Okay, you are representing in terms of these particular values. ఇవన్నీ మనం చేసాము. అండ్ m of t equal to m cos 2 pi fmt తీసుకున్నప్పుడు kf into ఏమైంది, del f అయింది. అంటే fc plus del f అంటేనేమో మార్క్. Okay, fc minus f and f1 is mark frequency. And my dear students, and here I am going to take it once again. Okay, f2 is equal to fc minus del f అంటేనేమో space frequency, my dear students. Space frequency, my dear students. Is that clear up to here, my dear students? Okay, now how the signals are generating, let me depict you. Okay, నేను ఎలా సిగ్నల్స్ ని జనరేట్ చేస్తానో మీకు చెప్తానా డీటెయిల్డ్ గా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ వర్క్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, ఎలా వస్తాయి అవుట్పుట్స్ అనేది. Okay, how the outputs you are going to get, my dear students. Okay, very very important over here. Okay, is that clear up to here, my dear students, everyone? Is that clear? Okay, here what are the data I am going to give? The data is what, my dear students? It is an object signal. Okay, so it is converting, one frequency is mark and second one is space frequency. Okay, first I will generate. How I am going to generate, let me depict you in the generation techniques, my dear students. Okay, in the generation techniques I am going to start now. Okay, my dear students. Okay, listen carefully in the generation techniques. Okay, this is yeah, that is right only. బట్ అడిగినప్పుడు చెప్పరుగా మీరు, నా హార్ట్లే కాల్ పిట్స్ అడగలే. ఫస్ట్ ఆసిలేటర్ ఏంటంటే చెప్పట్లే మీరు. ఏ రోజు సబ్జెక్ట్ ఆ రోజు మర్చిపోయిస్తున్నారు క్లాస్కి. ఫస్ట్ మామూలు జనరల్ ఆసిలేటర్ అంటే ఏదో చెప్పపోతే ఎలా మరి, నేనేం చేసేది చెప్పండి. వాట్ కెన్ ఐ డూ? Okay, okay, my dear students, listen carefully over here. Okay, ఇక్కడ నేను మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. నేను ఇది మల్టిప్లయర్స్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద సిగ్నల్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఏసీ కాస్ 2 pi ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ f1 of t. దిస్ ఈజ్ ఏసీ కాస్ 2 pi ఇంటూ f2 into t, my dear students. Okay, different frequencies I am taking over here. Okay, multiplied, my dear students. Okay, over here. Okay, ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం అంటే this is taking here, this is plus and plus, my dear students. Okay, ఒకసారి m of t equal to 2 signals తీసుకున్నాను. m of t equal to I have taken the 2 signals, రెండు సిగ్నల్స్. ఒకసారి 1 ని బైపాస్ చేస్తా, another time I am going to do it as a 2 ని బైపాస్ చేస్తా. అంటే ఒకసారి I am going to take it as 1 on both sides, another time 2, my dear students. Okay, very very, ఇది ఇన్వర్టర్ అన్న. Okay, this is inverter. Okay, here I am going to use it, my dear students, the very very important over here. Okay, so here I am going to call it as v1 of t, and here this is v2 of t. Okay, one time I am going to get it as s1 of t వస్తుంది, another time s2 of t వస్తుంది.
Okay, my dear students, listen carefully. Okay, ఇక్కడ ఫస్ట్ m of t equal to 1 తీసుకోండి. Okay, I am going to take it the m of t equal to 1. m of t equal to 1 కాబట్టి ఈ 1 ఇలా వెళ్తుంది అంటే which is nothing but v1 of t equal to, my dear students, 1 multiplied 1 ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. You are getting ac cos of 2 pi into f1 into t. ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఇదే ఎమ్ 1 ఇటు పోయింది. నెక్స్ట్ ఇదే ఎమ్ని ఇటు తీసుకురండి. ఈ ఇన్వర్టర్లో పాస్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ 0. ఇన్వర్టర్ తర్వాత పాస్ అయితే 0. 0ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ మీకు ఏమొస్తుంది? v2 of t. ఓకే, సో v1 of t మీన్స్ v2 of t ఈక్వల్ ఎంత? 0. దేర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఈస్ s1 of t. Okay, I am going to take it as a S1 of t. Therefore, S1 of t equal to V1 of t plus V2 of t, my dear students. Then it is becoming AC into cos of 2 pi into F1 of t. You are getting this one, my dear students. Okay, you are getting this one. This one, my dear students. Check it once. Is that clear, my dear students, up to here? Yes, very good. Okay, okay, my dear students. Similarly, ఇప్పుడు 0 తీసుకుంటున్నాను. సెకండ్ టైం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ 0, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, m of t equal to 0. Okay, then what happens? v1 of t is becoming 0 into ac cos 2 pi into f1 of t, which is equal to 0. Listen here. Okay, see, you are getting this one. Okay, similarly, the v2 of t equal to 0 becomes 1. 1 into ac cos of 2 pi into f2 into t. Therefore, output s2 of t equal to, my dear students, s2 of t, my dear students, which is equal to what you are getting? You are getting v1 of t. Okay, next plus v2 of t. You are getting, my dear students, output equal to, my dear students, what you are getting? Okay, you are getting s2 of t equal to ac cos 2 pi into f2 into t, my dear students. You are getting this one. You are getting this one value, my dear students. Okay, very good, very good. Okay, finally, my dear students, what I am writing here? Finally, s1 of t equal to ac cos 2 pi into f1 into t if m of t equal to 1. Okay, similarly, s2 of t equal to ac cos of 2 pi into f2 into t if m of t equal to 0. This is the conclusion. This is what, my dear students, this is the conclusion you are getting, my dear students, at the end. At the end, my dear students. Okay, is that clear up to here? Is that clear? Okay.
Is that clear, my dear students, up to here? Okay. Similarly. Okay, my dear students. Similarly, we are going for the next one, my dear students. Okay. Now, FSK demodulation. Okay. This is also very very important, my dear students. Okay. How we are going to demodulate the FSK, my dear students. Okay. Very very important over here, my dear students. Okay. How it will be there. Okay. Let me depict you. Okay, students. Listen here carefully. Listen carefully, my dear students. Very very important over here. Okay. Here I am going to take the two signals. Listen carefully. This is S1 of t equal to AC cos 2 pi F1 of t. Here S2 of t equal to AC cos 2 pi into F2 of t. This is here C of t equal to 1 time AC cos 2 pi into F1 of t. This is multiplier, my dear students. Okay, this low pass filter, my dear students. This is x1 of t. This is here y1 of t. This is here x2 of t. This is y2 of t. Here it is c of t equal to AC cos 2 pi into F2 into t. This is low pass filter, my dear students. This is plus and minus. Plus and minus. Is it a low pass filter here? No. This one is a DD. DD అంటే ఏంది? DD అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కాదు. DD, my dear students. Okay. DD, my dear students. Okay. Now, first we will send these S1 of t in both sides. This side and this side. Okay. Next, we are going to send, my dear students, over here. Okay. From this side. See, this is to this side. Another time this side. What you are getting, my dear students. Okay. Very very important over here. Okay. My dear students. Okay. Similarly, therefore, here what is this x1 of t? X1 of t equal to these two multiplied, then it becomes AC square into
cos square 2 pi into f1 of t, which is equal to ac square. My dear students, here the space is not enough. I will write down the next page, my dear students. x1 of t equal to, see here, next previous page, x1 of t equal to multiply these two, okay, then it is becoming ac square by 2 into 1 plus cos of 4 pi into f1 into t. Therefore this is passing through which filter? This is passing through this low pass filter, okay. Therefore y1 of t equal to ac square divided by 2, ac square divided by 2. Similarly, next, this multiply this one with this one and find out x2 of t and y2 of t. S1 of t is different frequencies. C1 of t and S1 of t are different frequencies, my dear students. Vasu, రెండు frequencies different. S1 of t is AC cos 2 pi F1 of t and S2 of t is AC cos 2 pi F2 into t, and C of t is AC cos 2 pi F1 of t and C of t is AC cos 2 pi F2 into t. Frequencies are different. Frequencies same ఉండదనా. ఇది frequency shift keying. మార్స్ కోడ్ లో రెండు సింబల్స్ ఉంటాయి, F1 and F2. Is that clear? Is that clear, my dear students, up to here? Okay. Different frequencies nada. No. Why you are getting the same frequencies undav? Is that clear, Vasu? Different frequencies kada. Frequency shift keying ante, does the resultant frequency modulated shift signal has a same frequency? మనం వచ్చిన సిగ్నల్ కి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా? ఉండదు కదా, డిఫరెంట్ ఉంటుందా? ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ వాసు? ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ కి రా, తొందర పడకు మౌనిక మేడం, నేను చెప్తా కదా, నేను చెప్తా, తొందరగా పడతావు. ఓకే, ఇదా ఇక్కడ, ఇదా లేకపోతే సెకండ్ టర్మా? ఇది కాస్ 2 పై కదా, లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ కదా, ఇది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన టర్ము, ఇది ఏమో ఇది కాస్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది చేస్తే కాస్ స్క్వేర్ 2 పై F1 ఆఫ్ టీ, అది ఏమైతుంది 4 పై కాస్ 2 పై, ఇదేంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, 2 పై ఇంటూ 2F1. ఓకే, సెకండ్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు మారుతుంది, చూడమ్మా. ఇప్పుడు ఇది F1, ఇది F2. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, x2 ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు, ఈసారి నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఏది? ఇది 1, ఇది 2, ఈ రెండు ఇక్కడ కదా. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? అప్పుడు ఏమైంది? AC స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 2 పై ఇంటూ F1 ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 2 పై ఇంటూ F2 ఇంటూ టీ వస్తుందన్న. డివైడ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై 2/2. Okay, then here what happens? x2 of t equal to AC square by 2. It is in the form of 2, that is cos A cos B, means what? 2 cos A cos B can the cos A plus B minus cos A minus B. Ante cos of 2 pi into F1 plus F2 into t plus cos of 2 pi into F1 minus F2 into t, my dear students. Yes. F1 of M of t and F1 of C of t is different. See here, F1 of M of t ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇక్కడ అప్పుడే నువ్వు ఇది డిమాడ్యులేషన్ అమ్మా. ఓకే, S1 ఆఫ్ టీకి ఇది డిమాడ్యులేషన్ అమ్మా మౌనిక మేడం, డిమాడ్యులేషన్. మనకు రావాల్సింది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, కాదు S1 ఆఫ్ టీ డిమాడ్యులేషన్ ఏమిస్తారు? మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు మీరు. డిమాడ్యులేషన్ మీరు ఏమిస్తారు? S1 ఆఫ్ టీ.
ఓకే, ఇంకోటి s2 of t, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. s1 of t is 1 time ac cos 2 pi f1 of t. It is passing to the two frequencies కదా. c of t is equal to ac cos 2 pi f1 of t. ఇది ఇక్కడ f2 of t. ఒకసారి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి ఏమొచ్చింది చూడండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి ఏమొచ్చిందో చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ లిజన్ హియర్. అర్థమైందా ఇక్కడ? ఎనీ డౌట్స్? ఇది డిమాడ్యులేషన్ అన్న మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది రాలే మౌనిక మేడం. అదే మరి అంటే ఫస్ట్ దీనికి సేమ్ ఫస్ట్ s1 of t is ac cos 2 pi f1 of t ని రెండు క్యారియర్ సిగ్నల్స్ పంపించండి. ఒక క్యారియర్ సిగ్నల్స్ కి ఏంది ac cos 2 pi f1 of t. another time you need to send c of t is equal to ac cos 2 pi into f2 into t. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇది నెక్స్ట్ s2 of t is equal to ac cos 2 pi into f2 t ని మళ్ళీ పైకి పంపించండి, మళ్ళీ కింద పంపించండి. you are sending like this and this one. is that clear? ఓకే ఓకే, అంటే మనం తీసుకునే సిగ్నల్స్ బట్టి ఉంటుంది అది. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ ఓవర్ హియర్ అప్ టు నౌ? ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి అన్న, నేను ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నీకు? ఇది నేను ఎప్పుడు తీసుకున్నాను? ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఇది తీసుకున్నాను కదా, ఇది x1 of t అంటే s1 of t టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఈ మొత్తం ఏ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినా కూడా s1 of t ఈక్వల్ టు విన్ s1 of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ac cos 2 pi ఇంటూ f1 of t. ఇది తీసుకున్నప్పుడు నేను ఈ టర్మ్ తీసుకొని అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ దిస్ టర్మ్. ఈ టర్మ్ నేను ఏం చేశాను? దిస్ టర్మ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్స్ అగైన్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ వన్. అట్ ద టైమ్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ బై దిస్ వన్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? ఈ టర్మ్ తీసుకొని ఒకసారి ఏమో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాను ఇక్కడ, అనదర్ టైం మళ్ళీ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇంకా మనము ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నాం, ఇక సెకండ్ స్టేజ్కి రాలే. దేర్ ఫోర్ హియర్ ఇక్కడ x2 of t అయిపోయిందన్న. x2 of t అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంటుంది? y2 of t. లో పాస్ ఫిల్టర్ పంపించాలి. అయితే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నారా, f1 f2 అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ మార్క్స్ కోడ్లలో పంపించేటప్పుడు f1 f2 అనేది మెగాలలో ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ రెండు హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్ బికమింగ్ జీరో అండ్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్ బికమింగ్ జీరో because f1 or f2 are very high frequency terms. Whenever these frequencies are passing to the low pass filter, the value itself is becoming zero. Therefore y2 of t is equal to ac square by 2. Therefore output equal to, my dear students, the output equal to what you are getting? output in the y చూడండి ఇక్కడ దీని నుంచి వచ్చేది y1 of t y2 of t, my dear students. Okay, what is the output? y1 of t. See here, y1 of t minus this is. Okay, therefore y1 of t minus y2 of t. Okay, అప్పుడు ఏమైతుందనా, ఇది జీరో అయిపోయింది అంటే x2 of t is becoming what is this? This is becoming zero. అంటే అడిగా మీకు వచ్చే y2 of t, సారీ y1 of t ఏమైంది ఇక్కడ? ఇదైంది. సెకండ్ టైం సారీ సెకండ్ టైం ఇట్ ఈస్ జీరో. It is zero, my dear students. Okay, sorry, I have written over here. Second time 0. Therefore the output equal to y1 of t minus y2 of t, which is equal to what, my dear students? ac square by 2 వస్తుంది. ac square by 2. Okay, my dear students. Okay, ఈ టర్మ్ మొత్తం. సిమిలర్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ టైం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సెకండ్ టైం ఏది తీసుకుంటున్నాను? సెకండ్ టైం ఇది తీసుకుంటాను. s2 of t is equal to ac cos 2 pi into f2 into t తీసుకుంటాను. ఓకే, సెకండ్ టైం s2 of t is equal to ac cos 2 pi into f2 into t తీసుకున్నానా? ఇది తీసుకున్న టర్మ్ ఫస్ట్ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తా ఈ టర్మ్ ని. ఓకే, then it is becoming, my dear students, okay, then it is becoming very good. Okay, then it is becoming what is x1 of t? Okay, x1 of t equal to what happens? ac square cos square 2 pi f1 of cos square అయితే కాదు, ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కదా. ac మాత్రం ac square. ఓకే, this is
cos of 2 pi f1 of t into cos of 2 pi into f2 into t. Okay, divide numerator and denominator by 2 by 2. Then what happens? X1 of t equal to AC square by 2 into cos of 2 pi into f1 plus f2 into t plus cos of 2 pi into f1 minus f2 into t. My dear students, therefore, what is y1 of t? Y1 of t, this value is becoming 0. 0, my dear students. Therefore, y1 of t is 0. y1 of t is 0, my dear students. Okay, y1 of t is 0 అయితే similarly calculate for x2 of t. x2 of t ఏమైంది సేమ్ కదా, అప్పుడు ఏమైంది ac square into cos square 2 pi into f2 into t. It can be written as ac square divided by 2 into 1 plus cos of 4 pi cos square. Okay, then it becomes cos square is 4 pi into f2 into t divided by t, my dear students. Very good. Madhu right. Madhu is right. So finally what you are getting, the y2 of t equal to ac square divided by 2. Therefore output is equal to y1 of t minus y2 of t. Okay, which is equal to minus ac square by 2 you are getting. Minus ac square by 2 you are getting, my dear students. ఇది వస్తుంది మీకు, అర్థమైందా? You are getting these values, my dear students. Is that clear up to here? Yes. Very good, very good. So మనకి ఇలా ఓకే. అంటే మీకు ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఇది చూడండి అన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏంది ఈ డెసిషన్ డివైస్ అంటే ఏంది? డిడి అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే డెసిషన్ డివైస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ డివైస్. డెసిషన్ డివైస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ డివైస్. అంటే ఒకసారి ఏమొస్తుంది మీకు ఏసీ స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, ఇంకోసారి మైనస్ ఏసీ స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే నేను ఇక్కడ డిమాడ్యులేషన్ రేంజ్ రావాలి, నేను ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇచ్చాను, ట్రాన్స్మిషన్ ఏమి ఇచ్చాను, ఎఫ్ఎస్కే మాడ్యులేషన్లో 1s and 0s ఇచ్చాను. సేమ్ అవుట్పుట్ నాకు ఏం రావాలి, మళ్ళీ 1s and 0s రావాలి ట్రాన్స్మిటర్లో, FSK generator. Okay, my dear friends, what are the things I had given? Okay, so same I need to get. Ante FSK, see here, FSK generation low. My dear friends, FSK demodulation low. FSK demodulation low. My dear students, అంటే ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నా, ఇన్పుట్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ఎన్ఆర్జెడ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నా, అంటే 1 and 0s ఇస్తున్నా నేను ఇక్కడ. నాకు అవుట్పుట్ కూడా డిమోడ్యులేషన్ రేట్ రావాలి, ఇదే ఎన్ఆర్జెడ్ రావాలి, అంటే 1 రావాలి లేకుంటే 0 రావాలి నాకు. ఓకే, అయ్యే 1 or 0s రావాలన్నా నాకు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఎఫ్ఎస్కే డిమోడ్యులేషన్ లో. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్కే డిమోడ్యులేషన్ ఆఫ్టర్ డెసిషన్ డివైస్. ఓకే, నేను డెసిషన్ డివైస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంది, డెసిషన్ డివైస్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏందాడా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 2 అవుట్పుట్స్. 2 అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఒక అవుట్పుట్ ఏంది, ఇంకో అవుట్పుట్ ఏంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఒక అవుట్పుట్ ఏమో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ టైమ్ ఈజ్ AC square by 2. ఓకే, AC square by 2 is greater than 0 అయితే, అంటే ఇక్కడ AC వాల్యూ 1 తీసుకున్నా, ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకుంటే 0/2 అంటే 0.5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే లాజిక్ 1 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, లాజిక్ 1 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందన్న. అయితే మైనస్ AC square by 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయితే
then minus 0.5 is less than 0 అయితే logic 0 is transmitted. Logic 0 is transmitted, my dear students. అర్థమైందా? అంటే మనం తీసుకునే టర్మ్స్ అనమాట. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, డెసిషన్ డివైస్ అంటే ఏదో చెప్పాను మీకు. ఓకే ఎలా లాజిక్ 1 వస్తుంది, ఎలా లాజిక్ 0 వస్తుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే Is that clear, my dear students, up to here? Okay. వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అలా మీకు వస్తాయన్న. ఓకే ఇలా మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ 1 0 ట్రాన్స్మిట్ అయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అది కూడా మనం చూడాలి. ఓకే వెరీ గుడ్. ఓకే సిమిలర్లీ బ్యాండ్ విడ్త్కి వెళ్దాం. మన బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఎఫ్ఎస్కే బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేషన్ అనా మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చిందనా? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ ఆఫ్ టీ. ఓకే S1 of t is equal to AC cos 2 pi into F1 of t if okay M of t equal to ఏమొచ్చిందనా? when you are getting this is 1. okay similarly S2 of t equal to AC cos 2 pi into F2 of t if M of t equal to 0. okay so this is one transmission and this is zero transmission. అప్పుడు ఏమైంది? ఎస్ ఆఫ్ టీ కంప్లీట్ టర్మ్ వస్తుంది, కంప్లీట్ వేవ్ ఫామ్. రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 2 frequencies మై డియర్ స్టూడెంట్స్. రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ 2. ఓకే సో ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ దిస్ ఈస్ F1 plus what is this? RB. this is F1 minus RB. this is F2 plus RB and this is F2 minus RB my dear students. ఓకే అయితే ఇట్ సైడ్ వస్తే ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ కావాలి. అంటే ఇది 1 అయింది కాబట్టి ఇట్ సైడ్ ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్, ఇది 1 అయింది 0 అయింది మిర్రర్ ఇమేజ్. దిస్ ఈజ్ మైనస్ F1 plus RB minus F1 minus RB. okay this is what? minus F2. okay minus F2 plus RB. this is
minus F2 minus RB. My dear students, ఓకే ఇలా రాయాలి మనం. అంటే మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది రావాలన్నా. ఓకే వస్తే ఇట్లా రావాలి. ఓకే దట్ సైడ్ ఏమో మిర్రర్ అయింది ఇమేజ్. ఓకే 1 ట్రాన్స్మిషన్ 0 ట్రాన్స్మిషన్ 2 సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 సిగ్నల్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే బ్యాండ్ విడ్త్ ఇక్కడ ఎండ్ దాకా తీసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు F1 plus RB my dear students minus F2 minus as minus it is becoming plus RB my dear students. Okay ఇది important. Okay so next page లో bandwidth. Okay bandwidth of FSK my dear students. Bandwidth equal to F1 minus F2 plus 2 into RB. 2 into RB my dear students. Okay these are when individual frequencies are given. This is the formula when F1 F2 are individual frequencies ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. లేకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ ఇస్తే ఎలా వాడాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న. అంటే F1 అంటే ఏంది FC plus del F. That is what frequency? The first frequency is what? F1 is mark frequency and F2 is what my dear students? F2 is equal to FC minus del F. Therefore bandwidth equal to my dear students 2 del F plus 2 RB. ఓకే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ బిట్ రేట్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడండి అన్న. ఇండివిజువల్ F1 F2 ఇచ్చి బిట్ రేట్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడండి. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్ టు హియర్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఓకే very good. Okay my dear students, finished up to here everyone? Last one my dear students, last the waveforms చూద్దాం నాన్న. waveforms చూసి క్లోజ్ చేద్దాం నాన్న ఇక్కడ. okay I am going to tell you about the waveforms my dear students in FSK also. what type of signaling? 1 NRZ కదా 1 0 again 1 again 0 again 1 again 0 again 1 like that it is there my dear students. ఇలా రిప్రజెంట్ చేయండి సిగ్నల్స్ ని. సిమిలర్లీ my dear students, this is a NRZ signal 1 0, this is minus 1 my dear students, this is 1 0 1 0 1 0 my dear students. This is a carrier signal my dear students. This is AC and this is minus AC my dear students. Okay finally I am going to get here the signal
like this, my dear students. Okay, you are going to signal wherever 1 is there. Wherever 1 is there, my dear students, represent the signal with high amplitude, that is high frequency. There is less deviation. 0 is more deviation, my dear students. Less deviation, my dear students. Again, you are going for the more deviation, my dear students. This is what S of T signal, my dear students. Okay, and here also this is AC and this is మైనస్ AC. అయితే ఇక్కడ మనం రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ తెలుసుకోవాలన్నా, అంటే మనకున్న రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ కదా, అంటే ఇది దీనికి ఉండే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీని FC అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ క్యారియర్ సిగ్నల్ కదా, ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీని FC అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకటేమో అప్ టు హియర్, అనదర్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ వన్ F1 is called mark frequency, F2 is called what, my dear students? F2 is called space frequency. అంటే మనకు ఆల్వేస్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, F1 is always means is greater than FC. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మార్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జనరల్ గా గ్రేటర్ దాన్ FC ఉంటుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్వేస్ దట్స్ ద రీజన్ F1 ఈక్వల్ టు ఏమైంది, FC ప్లస్ డెల్ F వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ F2 ఈజ్ లెస్ దాన్ FC అయినప్పుడు ఏమైంది, F2 ఏమంటారు, స్పేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్పేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు FC మైనస్ డెల్ F, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ డెల్ F, my dear students. Okay, like that you are going to get this term, my dear students. Okay, is that clear? అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ కన్నా మార్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ FC, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ F1 is equal to FC plus del F, and F2 is less than FC కి డెఫినేషన్ ఏంటన్నా, మీన్స్ దట్ ద ఇండివిజువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ F2 is less than స్పేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దెన్ F2 equal to FC minus del F, my dear students. ఓకే, ఇలా మనకు వస్తుంది నాన్న. ఓకే, ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద వేవ్ ఫార్మ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. రేపటి క్లాస్ లో మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము. ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాము, ASK కి, PSK కి, FSK కి. సిమిలర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సిగ్నలింగ్ యొక్క ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కనుక్కొని తర్వాత DPSK కి వెళ్దాం అన్న. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద DPSK, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైనల్లీ thank you very much, my dear students, for attending the today's session. Okay, similarly the number of Facebook followers in the that is Unacademy, Instagram and the Telegram are increasing day by day, and you have the Unacademy Telugu channel is there where you are going to access the subject in both Telugu and that is English. You have the other channels also where you can access the different subjects or different competitive level examinations. And finally, thank you very much, my dear students. Thank you.